haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Blutzucker trotz aller Bemühungen immer noch Achterbahn fährt? Die Antwort kennt direkt auf Ihrem Frühstückstisch. In den nächsten 55 Minuten werden Sie ein Indikung machen, die Ihr Leben als Person über sicherwu deren MIT Diabetes vallig werden kennt, stellen Sie sich vor Sie könnten MIT einfoken, natürlichen Veränderungen bei Ihrer Morgenmahlzeit nicht nur Ihren Blutzucker stabilisieren, sondern auch mehr Energie haben, besser schlafen und sich wieder wie in Jungen gern fühlen. Ich Word Ihnen die sieben schlimmsten Verhältnismäßigkeiten fallen, die täglich Millionen von Menschen unwissentlich in die Diabetes fallen. Lachen und gleichzeitig natürlich Alternativen vorstellen, die Ihr Gesundheit revolutionär werden, bleiben Sie bis zum Ende dabei. Denn die letzten Frühling Word Sie überraschen und konnte der Wendepunkt in Ihrem Kampf gegen den Diabetes sein, die schlimmsten Frühstücksnervens für Diabetiker, was Sie unbedingt vermeiden. Sie heute Morgen beim Aufwachen schon daran gedacht, welche Auswirkungen Ihr Frühstück auf Ihren gesamten Tag haben wird. Wissen Sie, dass dies erstmals des Tags über Ihr Wohlbefinden, Ihr Energie und vor allem über die Kontrolle Ihres Blutzuckers entschieden kann. Menschen über sicherwu deren die MIT Diabetes leben ist dies entschieden nicht nur wichtig, sie kann lebensverändernd sein. Wir alle kennen den Spruch, das Verhältnismäßigkeit ist die wichtigste Mahlzeit des Tags. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, ob das wirklich für jeden gilt? Besonders wenn Sie Diabetes haben, sind nicht alle Frühstücksoptionen gleich geschaffen. Einige Ihrer liebsten Morgenmahlzeiten könnten tatsächlich mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen, insbesondere wenn es die Kontrolle Ihres Blutzuckerspiegels geht. Rennt das Verhältnismäßigkeit eine entscheidende Rolle beim Ankurbeln Ihres Stoffwechsels, spielt es von größter Bedeutung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihren Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Ihre Gesundheit zu schützen. Denken Sie daran, jede Entscheidung, die Sie am Morgen treffen, wirkt sich auf die nächsten 24 Stunden aus, das nicht ein Grund, besonders aufmerksam zu sein in diesem umfassenden Gespräch. Tauchen wir tief in die 7 schlimmsten Frühstücksnervens Menschen MIT Diabetes ein, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Aber keine Sorge, wir lassen Sie nicht MIT lehren hindern zurück. Ich werde Ihnen auch natürlich gesund Alternativen vorstellen, die nicht nur Ihren Blutzuckerspiegel unter Kontrolle halten, sondern auch dazu beitragen, ungesundes zu erhalten und Ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Gefährliches FRHSTE worst und Ihr die versteckt Bedrohungen, where MIT einer Kombination und die viel von uns als hofft, proteinrich Morgenmahlzeit betrachten, worst und klingt das nicht, noch einem perfekten Start in den Tag. Schließlich denken wir oft das Protein morgen genau das ist, was unser Körper braucht. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was wirklich in dieser Variabilitäten worst steckt? Rennt Ihr Farsich Genommen tatsächlich ein. Ausgezeichnet, Kelfar hochwertiges Protein und essentiell Nährstoff darstellen. Verändert sich die ganze Situation dramatisch, wenn wir CMIT worst kombinieren. Dies Variabilität Fleischware ist regelrecht, vollgepackt MIT in gesunden Fetten, Berm-Essets, Mengen und Natrium und chemischen Konservierungsstoff, die Ihrem Körper schaden können, wissen Sie, was besonders beunruhigend ist, worst enthält typischerweise Homengen, die bekanntermaßen den Cholesterin,
PL Erhan, Undas Risiko, FR Herskrank, Kittenstiegen, Lasan. Und die LS Person, MIT Diabetes, Über sicher Wu, Jaren, IST ihr, Hurst bereits. Inem Earthten Risiko, Os Gessetz, Warem, Sollten CEs, Zusätzlich, Bellasun, Abordas, Istnuch, Nicht Ales, Dies, Schudlicken, Fettkanon, Orch Iren, Sulenfindlich, Beint, Stellen, Sisich VRV, Das, Aso, Dringend, Bentitigt, den, Blutzucker, zu Die Kombination, AOS, Verar Betetten, Fleischprodukten, Undefettriken, Nahrungsmitteln, v. Wurst Earthst, Och die, Warschenellich von Schnellen, Blutzucker, Spitzen, haben Sisich, Shan einmal, Jeffrog die, Warham ihr Blutzucker, manchmal so unverhorsbar, schwankt higher, Kaint Eintil, der, Antwort, Legen, Fettreich, Malzitten, Verskern, Diverdong, und Offnum, von Kohlenhydraten, was zu, unberiken Baron Schwankende, Blutzuckerspiegels, Fuhren kann, ist, ALS Word, ihr Kuper, Einratespiel, MIT, in uns Spielen. Zusätzlich, kann der Honatriumgel, in der Wurst zu Flüssigkeitsansammlung, under Thumb Blutdruck fuhren, beides Faktoren, die Komplikation, Verschlimmerung, Kunan die, Hufig, MIT, Diabetes, Inghargen, wie Neuronerkranken, und Herzproblem, McTen C, Wirklich, Diabetes, Risiko, Ingohan, FR Menschen, MIT, Diabetes, ist Diaphrecht, Halten Stabler, Blutzuckerwert, von Enkadonder, Bedeutung, und die Fettig, ve Schaffenheit, von Wurstmatcht, is Schwierig, die Glukosewert, im Griff zu behalten, was, were when, ich Ihnen sagen word, das is besser, naturlicher, Alternativen gibt, anstatt zu Wurst und Iron zu, Griefen, Salten sie mager, Proteinquellen wie Putin oder, Hunchenwurst, Wallon, oder noch besser, pflanzlich Alternative, ausprobieren, haben sie, schon einmal, darüber, nachgedacht, ihr Eier, MIT, Nierste Frischen, Gemüsorten, wie Spinat, oder Pilsen, zu kombinieren, dies Option liefert, nicht, nur essentiell Vitamin und Mineralien, sondern auch Ballaststoffe, die Dabo helfen, Kunan, den Blutzucker zu regulieren und die Herzgesundheit zu unterstützen, so als Jeff Horlich's, Ferrachsdck, die S, Isset E, Verfrunkamin, where nun zu inem, der Hemtukischten, E for HSDCKs fallen, berhaupt Zukrich, Cerealien, Iranorn, Sisich, Noch an, die Werbung, die uns Weismicken Walt, das ein großer Napf bunter, Cerealien der perfekt Start in den Tag sei, wie praktisch, und lecker das, schien. Aber haben, Sisich, Gemwals, die Zeit, Genemen, wirklich, zu verstehen, was dies, scheinbar, harmlosen kleinen, Corner, MIT ihrem Quapor, anstellen. Wenn es die Behandlung von Diabetes geht, ist ein, der schlechtesten, Frühstücksen, Chindung, die sie treffen können, der Griff, zu zuckrigen, dies scheinbar, bequeman, und die schmackhaften, Optionen, sind oft wohlgepackt MIT raffinierten. Zuckern, und die Foken, Kohlenhydraten, die Resante Anstieg des Blutzuckerspiegels, verursachen, stellen sich, vor, was in ihrem Körper passiert, wenn sie dies Cerealien essen, vor Menschen MIT Diabetes, die einen, stabilen, Blutzuckerspiegel, aufrechterhalten müssen. Mahanis, Zuckrige, Cerealien, Nahazu, Ungleichdiasis, Zielzu, Eriken, ESIS, RSD, LS, werden sie, versiken, einbut, in Stürmischer, Sizu, steuern. Fast, AUS, SICH, TSLOS, DIESE, Cerealien werden typischerweise, AUS Hochverbetoten, Getreide, Corner, hergestellt, die vom Creeper, schnell in Zucker aufgespalten werden. Das FHRT zu, einem schnellen, Anstieg des Glukosespiegels, ein Phänomen, das ALS Blutzuckerspitz bekannt, ist und der Diabetiker, besonders, schädlich sein kann. Haben Sie schon, in Maldiasis, Gefühl erlebt, noch, dem Essen, zunächst Energiegliden zu sein, nur dann, in ein tiefs, Energieloch zu, fallen, zusätzlich, zum Zuckergeld, fällen Zuckrigen, Cerealien, oft Ballaststoffe, die für
die Verlangsamung. Der Zuckeraufnahme ins Blut, unerlässlich sind. Ballaststoffe helfen dabei den Blutzucker zu regulieren, indem sie die Verdauung verlangsamen und den gleichmäßige Freisetzung von Glucose, Glyk. Ohne Ballaststoffe verursachen dies Cerealien ihnen sofortigen, scharfen Anstieg des Blutzuckers, der zu unangenehmen Symptomen wie Müdigkeit, Reizbarkeit und Hunger, Kurs nach dem Essen voran, kann können sich vorstellen, wie frustrieren es sein muss zu Stunden nach dem Verrachtesge bereits wieder hungrig zu sein. Das ist kein Zufall, das ist die direkt Folge des Blutzucker, ACHTER, BAHN, FAHRT.MIT, der Zeit kann der regelmäßige Konsum von Zuckergen, Cerealien zu einer schlechten Blutzucker Kontrikutshetsunaham und einem erhöhten Risiko für Diabetes. Komplikationen wie Herzkrankheiten, Nervenschwächen und Zerbrechen voran, ist das wirklich das Risiko, wird das sie ingehen möchten. Selbst Cerealien, die als gesund vermarktet werden, die Vitamin oder vitaminreichen können trügerisch sein, sie enthalten oft zugesetzt Zucker, die zu Blutzuckerspitzen beitragen und sie genauso schädlich machen wie ihr offensichtlich zuckergaren Gegenstück. Haben Sie schon einmal die Zutattenliste ihrer gesunden Cerealien gelesen, anstatt zu kriegen Cerealien zu greifen, sollten Sie sich für Vollkornoptionen wie geschrotet, Haferflocken oder Kleiflocken entschieden. Die reich an Ballaststoffen sind und viel niedrigeren Gleichmischen Index haben. Das Hinzufügen von Nüssen, Samen oder frischen Früchten kann zusätzliche Nährstoffe liefern und dabei helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, welche natürlichen Toppings werden Sie gern zu Ihren Haferflocken hinzufügen. Teilen Sie Ihr Eiden in den Kommentaren, MIT, anerkannten von Ihren kreativen, gesunden Kombination profitieren. Drittens, Jeff Horlich's FRHSTC, K-Fankutchen und Waffeln, die SSCTE, Versuchungen kommen, where zu einem FRHSTCK, das Bewilan von uns wunderbar, Kindheitserinnerung weckt, Pfannkuchen, kann schon dem Duft von frisch gebackenen Pfannkuchen oder Kunstprigen Waffeln weiterstehen. Besonders wenn CMIT warmem, Ahornsirup, Bergeson, sind. FHLT, Sitzen, wie ein Warm-Umarming in einem Sonntagmorgen nicht wahr, aber haben. Sie sich schon einmal gefragt, was dies scheinbar trastlichen, Likorien, tatsächlich MIT, ihrem Körper anstellen. Menschen mit Diabetes QAnon Diabetes FRHSTCKS Klassiker. Ein ernsthaft Bedrohung, die Blutzucker, Kontrolle und die Ogamin. Von Pfannkuchen und Waffeld werden raffiniertes, weises Melende zugesetzt, bei dieser Bestandteil können den Blutzuckerspiegel schnell in die Triebahn raffiniertes Mel ist seiner Meisun in Garstoff und Ballaststoff berat, was bedeutet, dass schnell wird, und einen plötzlichen Anstieg des Bluts verursacht, stellen Sie sich vor, wie Ihr Körper reagiert, wenn dies schnell wirkenden Kohlenhydrate in Ihr System gelangen. Ist, als werden Sie Benzin in ein Führer gegen die Flammen schicken, sofort in die High. Die zugesetzten Zucker, die typischerweise im Tee oder Sirup zu finden sind, verstärken diesen Effekt noch weiter und tragen zu Blutzuckerspitzen. Bei DFR Menschen MIT, Diabetes, gefährlich sein QAnon, aber das ist noch nicht als Pfannkuchen und Waffeln sind, oft MIT angesenden, fetten beladen, wenn sie MIT Butter oder Syrup serviert wurden. Was das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen kann, en Kranking für die Menschen, die Menschen MIT,
Diabetes bereits in Flieger, sind, haben sich Ingmal darüber nachgedacht, wie sich die Zusik, Slicken, fed auf ihr bereits empfindlich Stoffwechselsiation. Auswirken, was Fänkchen und Waffel noch problematischer matcht ist ihr hoher glykämischer Index, was dass sie schneller in den Blutkreislauf aufgenommen wurden, als Nahrungsmittel, mit niedrigem GI. Was zu Schwankungen des Blutzuckerspiegels, FHRT der konsequent Konsum dieser Nahrungsmittel kann zu einem schlechten, langfristigen Diabetesmanagement führen. Und dies schwieriger machen, ein stable Blutzuckerkontrolle aufrechtzuerhalten haben. Sie schon einmal bemerkt, wie sie sich noch nicht nur sind, Fänkchen und Waffeln, schlicht den Blutzucker. Sie schaffen, auch nicht anhaltend Energie den Morgen zu liefern, was zu abstresen, FHRT. Die Reisbarkeit und die Müdigkeit verursachen, an Menschen, mit Diabetes, ist es von enkidender. Dies Zucker und die Kohlenhydrate, Frühstücksnahrung zu vermeiden, und sich vergesonder, Alternative, und zu entschieden. Was wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie trotzdem Inkasliches, Befriedigens, Farchestes haben nennt Anstel, von Fänkchen, oder Waffel, sollten Sie, ein VHSTC, ACCCC, AAOS, Vollkornprodukten, wie Haferflocken oder Vollkorntoast in Betracht ziehen. Gepard mit, Proteinrecon, Lebensmittel, wie Iron oder Joghurt. Diese Optionen sind stabler, ausgewogener und Worte, Hafter FR, die langfristig, Gesundheit und Blutzucker, Country Welch, Krediven, Vollkornalternative, haben Sie schon ausprobiert, lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was bei Ihnen funktioniert hat. Viertes Jeff Herrliches, FRHSTCCK Bagels, diversteckt. Kohlenhydratbomblissen, Sie uns über ein weiters, Beliefs, FRHSTCCK, sprechen. Das oft, als praktisch ungesehen Word, Bagels, dies runden, dichten Brotprodukt, haben sich in festen Platz, in der Frühstückskultur, Robert Eber, haben sie sich, Jemmels gefragt, warum sie sich, noch in Bagel, verachestisek somud, unde, hungrig, fühlen. Bagels sind, Menschen, mit Diabetes. Ein der schlechtesten Optionen, die sie wollen, kennen. Typischerweise, AUS Raffinia, Tumweigen, Mel hergestellt, sind Bagels reichen Einfoken, Kohlenhydraten, die sich schnell in Zucker im Blutkreislauf auftillen. Das verursacht einen rasanten Anstieg des Blutzuckerspiegels, dafür Menschen mit Diabeteskontrolle, gefährlich ist das Problem bei Bagels liegt nicht nur in ihrem hohen Kohlenhydrat, es ist der Mangel an Ballaststoffen, die Aufnahme von Zuckern verlangsamen werden, was sie weniger ideal für die Blutzucker matcht. Im Gegensatz zu Vollkornpion bieten Bagels aus weißem Mehl wenig bis gar keinen Nigwert unde hinterlassen, CMIT einem schnellen Innergeschub, gefolgt von einem Absters, der sie bald nach dem Essen, hungrig und müde matcht QAnon sich. Vorstellen, wie frustrierend es sein muss, ein groß Mahlzeit zu essen und sich trotz zwei Stunden später aushungert zu fühlen. Das ist die Realität, für viele Menschen, die regelmäßig Bagels zum Frühstück kommen Bagels, oft in großen Portionen. Was ihr Toleranz an deren Kohlenhydrat weiter erhöhen kann. Auch wenn sie harmlos erscheinen mögen, besonders wenn sie mit Frischkäse oder Butter belegt sind, können dies aufstrich ungessen Fettandies slicken Zucker hinzufügen. Was die Blutzuckerspitze in Bagels kombiniert mit ihrem hohen glykämischen Index. Machen sie zu einer der schlechtesten Frühstücksens keinen FRG dann mit Diabetes, haben sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sich dies täglich und langfristig auf ihre Gesundheit auswirken könnte. Rend der gelegentlich
Bagel Vielicht, Keen Problem Darstelt, Salty Nicht, zu einem festen Best. Ihre Erngrong Worden Menschen MIT Diabetes, Mosen Nahrungsmittel, Wallen, Die, Anhalten Energie, Liefern, ohne Schnell, Glucoseschwang Kongzu, Verisikan, Unstat 1, Bagels, Sollten sich, FAR Vollkornbrot, oder ein Proteinreichs, FRHSTCK, MIT Gesunden, Fetten Ballaststoffe, Entschieden wie Avocado, auf Vollkorntoast oder ein Gemüsevolles Omelette. Dies, Alternativen, helfen dabei, den Blutzuckers, Pegel zu regulieren, unbeaten länger anhalten skidden, was sie zu viel, besseren Frühstückskindung, matcht, was sindier, Lieblings, Vollkornalternativen, zu Bagels. Haben sie schon einmal hausgemacht Vollkornbrot. Funfets, Jeff Horliches, Vorchestic Gebbeg und Donuts. Die es ist set, vorgekommen, were nun zu einer Kategorie von Frühstücksnorens, die besonders verführerisch sein kann, GBQ und Donuts, DSSSSS, est en oft buntan Liquorien, uns MIT, ihrem Verlikanden, Usien, ind Urim, unwider Stellichen, duft were, ist nicht, schon einmal, en einer Bäckerei vorbeigegangen, und hetzich, von dem, Gerak frischer Croissants, oder Glaser, Donuts verzobern, Lasan, aber Lasan, sie mich innen, ein which tij frage, stellen haben, sie sich Gemmels, Jeffraget, was dies scheinbar harmlosen, Liquorien, Tatsglitch, MIT ihrem, Korper und besonders, MIT ihrem Blutzucker, anstellen? When am die Behandlung von Diabetes, get ist die Walde rich Tigen, FRHSTCKS, entscheidend FR Diaufrechter, halten stabiler, Blutzuckerwert, und leider Gehaaren, Gebäck, und Donut Zuden, schlechtesten, Frühstücksoptionen, FR Jetten, MIT, Diabetes, DS Cocktailchen, Aber Gefgorlichen, Dianen, Schnellen, Anstig, de Blutzuckers, Verursiken, Gebäck und de Donuts werden, oft aus Raffiniatum, Mel hergestellt, das schnell verdot, und in Glucose umgewandelt wird, was zu plötzlichen, und starken, Blutzuckerenzian, FHRT, stellen sie sich vor, was in ihrem Creeper passiert, wenn sie morgens, ihnen, Donut, essen. Dieser schnell, anstig der Glucose kann beisenders, schlichtvar Menschen, MIT, Diabetes sein, da die Figkeit, de Creepers, belastet, Insulin zu regulieren, unstable Blutzuckerwert, aufrechterhalten, ist, als werden, sie bereits, gestristen, Systemnoch, mehr Stress, hinzufügen. Die nicht nur, stillig fair, die Blutzucker kontri sind, sondern, auch das, Risiko, FR Hirschkrankheiten, hen. Menschen MIT, Diabetes, haben bereits, Einhers, Risiko für Herz-Kreislauf-Problem, und die, der Konsum von Nahrungsmitteln, MIT hohem. Gehalt, en ungesenden, fetten verschärft, dieses Risiko noch weiter. Haben Sie, schon einmal, darüber, nachgedacht. Das was CFR, Ihnen, schnellen, energischub, halten Tatsglitch. Darüber hinaus bieten dies Liquorien, wenig bis gar keinen und die für die allgemeine Gesundheit und Blutzucker country. Lebenswichtig sind, aber den sofortigen, Blutzuckeranstieg, Heinus, sind, Gebäck und Donuts, oft MIT zugesetzten, künstlichen, SSD-Stoffen, Konservierungsmitteln und gesünden, Glenbelliden, Dialyse, Entzündungen, und anderen, langfristigen, Gesundheitsproblem, beitragen. Für Menschen MIT, Diabetes kann regelmäßig, Konsum dieser Verarbeiteten, Nahrungsmittel zu, gut zunehmen, Insulinresistenz und einer schlechten, allgemeinen Gleichmischen Kontrolle führen, ihr Gesundheit zu schützen, ist es von Bedeutung, Gebäck und Donuts, zum FHSTC, zu vermeiden, und sich statusen, FR Valwertig, unverarbeitet Nahrungsmittel, entscheiden die, dabei helfen, den Blutzucker zu stabilisieren und enthaltende Energie zu liefern. Die ein besseres Diabetes-Management unterstützen. Welch natürlichen SS-Set en Alternativen haben sie entdeckt.
die ihr verlangen noch SSSSet, stillen, AO. Ihren Blutzucker, zu beeinträchtigen. Thielen sie ihr Entdeckens Sexts. Jeff Horliches, FRHSTCK, Frux, FT.die, Trugerisch, Gesundheitsverlust, Ciens nun. Über, ein Getränk, sprechen. Das von Wieland, Menschen als gesund. Natürlich wohl, ein Gesihan Word, Fruchtsaft. Wenn die Behandlung von Diabetes get spillen, Frühstücksensken down, ein entscheidend Roll, bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels und der Fruchtsaft, gehören zu den schlechtesten Optionen, die sie wollen können, haben sie sich schon einmal gefragt, warum ETFOs, das so natürlich und gesund erschien. Tatsächlich stillig für Menschen mit Diabetes sein kann. Rendviel Menschen Fruchtsaft als gesund, natürlich, wahrnehmen können sie tatsächlich erbiblic. Schadun für Menschen mit Diabetes versuchen das Hauptproblem liegt in der Art und Weise, wie Fruchtsaft verarbeitet worden. Im Gegensatz zu ganzen Früchten, die Ballaststoffe enthalten, die dabei helfen, die Aufnahme von Zucker in den Blutkreislauf zu verlangsamen, sind Fruchtsaft der meisten ihrer Ballaststoffe beruht. Das bedeutet, dass die Zucker aus dem Saft schnell in den Blutkreislauf gelangen und schnell anstig der Blutzucker wird. Verursachen stellen sie sich vor, was passiert, wenn sie ein Glas Orangensaft trinken. Selbst 100% rein Fruchtsaft, die wie ein gesunder Option erscheinen, sind oft mit konzentriertem Zucker vollgepackt. Ein einziges Glas Orangensaft kann zum Beispiel so viel Zucker enthalten wie mehrere Stück ganzer Frucht, ohne den zusätzlichen Nutzen von Ballaststoffen, die Auswirkung auf den Blutzucker, zu mild DIESER, schnell Anstieg der Blutzuckerwerk, kann es für Menschen mit Diabetes schwierig machen, ein Ordnungsschema. SSET, kontroll über ihren Zustand aufrechterhalten und kann das Risiko, soll kurzfristiger als auch langfristiger Komplikationen wie Herzkrankheiten, Nierenschwund und Nervenproblemen unhören. Ist das wirklich wert? Die das Problem nicht verschaffen, selbst frisch gepresster Saft, der zwar möglicherweise keine zugesetzten Zucker enthält, fällt dennoch die essentiellen Nährstoffe, die in ganzen Früchten zu finden sind, wie die der Schlüssel zur Behandlung des Blutzuckers sind. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Körper noch in einem Glas Fruchtsaft FHLT? Für Menschen mit Diabetes ist es am besten, Fruchtsaft ganz zu vermeiden, besonders zum FRHSTCK, entscheiden Sie sich stattdessen für ganz Frucht, wie Beeren, Pfeffel oder Birnen, die Ballaststoffe, Vitamin und Mineralien liefern, ohne die Blutzucker, SPITZEN.WENNC, sich noch Saft sennen versuchen Sie, zu Haus ihren eigenen mit Gemüse oder einer kleinen Menschobste zu machen und dabei darauf zu achten, ein gesundes Gleichgewicht zu wahren, das aufgrund seiner Bequemlichkeit unscheinbaren Nährstoffdichte sehr beliebt geworden ist, Farachesticus Burritos. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, was wirklich in einem typischen EFRHSTCKs Burrito steckt? EFRHSTCKs Burritos sind ein Billett und bequem Option für viel, aber wenn es die Behandlung von Diabetes geht, gehören sie zu den schlechtesten Entscheidungen, die sie treffen können. Der traditionelle Frühstücksticks Burrito Word, OFTIT raffinierten Mehltortillas, Zubereitet, die reich an Kohlenhydraten sind unter schnell Anstieg des Blutzuckerspiegels verursachen können. Dies raffinierten Kohlenhydrate werden vom Körper schnell in Glucose aufgespalten, was zu einem sofortigen Anstieg des Blutzuckers FHRD, FR Menschen mit Diabetes ist die Kontrolle des Blutzuckers von entscheidender Bedeutung
Complication wie Nervenschgen, Herzkrankheiten, und Nierenproblem zu, vermieden aber das Problem hört hier nicht auf. Speck und die Käse, die Blutzuckerschwankung, Vitarverschiffung, in zur Insulinresistenz beitragen, die Kombination aus raffinierten Kohlenhydraten und gesättigten Fetten kann zu einer ungesunden Mahlzeit führen, die sie George matcht und den ganzen Tag über Blutzuckerschwankung verursacht, haben sie schon einmal bemerkt, wie sich ihr Energielevel nach einem großen Fahrradchestisches Burrito anfühlt. Zusätzlich zu diesen ungesunden Zutaten sind Fahrradchestisches Burritos oft mit verarbeiteten Fleischprodukten und den gesunden Fetten gefüllt, die nicht nur schlechte für die Blutzuckerkontrolle sind, sondern auch das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen. Ein häufiges Anliegen für Diabetiker darüber hinaus sind viel im Handel. Litschig für Kestisches Barotos mit Natrium beladen. Was zu hohem Blutdruck führen kann ein weiter Erkrankung, die oft Diabetes begleitet. Mit all diesen schädlichen Zutaten sind Frühstücksoptionen Burritos weit entfernt von der ausgewogenen Mahlzeit, die jemand mit Diabetes braucht, den Tag zu beginnen.stellenc, sich wie ihr Kripper. Auf dies Kombination EOS, raffinierten, gesättigten, Fetten, und aber, Iset, Natrium, reagiert, ESESTELs werden, C3 verschieden, Stressfaktoren, gleichzeitig, auf ihr bereits empfindlich System, ausüben, ist das wirklich, die Art, wie sie ihren Tag beginnen, mit gefüllt, mit Garum, Protein wie, gegrilltem, Hähnchen oder Bohnen, und vollgepackt. Mit vielen Ballaststoffen, wie Spinat, Paprika, und Zwiebeln, dies Word, dabei helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und deinen Angstverfrikenen. Diabetiker Frühstück starten den Tag zu bieten, welch kreativen, gesunden Verlangen werden sie gern in ihrem hausgemachten Burrito ausprobieren. Haben sie schon einmal Quinoa oder ander Vollkorn, die matcht der natürlichen Alternativen ihr Weg zu einem gesünderen Lebensrichtum, where nun die sieben schlimmsten Frühstücksoptionen fallen für Menschen mit Diabetes durchgegangen sind, mit Itchenen, eine wichtige Frage stellen fühlen sie sich. Das sollten sie nicht. Denn für jedes Problem gibt es eine Lösung, und in der Natur finden wir oft die besten. Antworten.wissenc, was das Schöne an natürlichen Alternativen ist. Sie negieren nicht nur ihren Körper, sondern geben ihnen auch die Kontrolle über ihre Gesundheit zurück. Haben sie schon einmal das befriedigend Gefühl erlebt, wenn sie wissen, dass sie ihrem Körper etwas Gutes tun. Dieses Gefühl können sie jeden Morgen haben, wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen lassen, sie uns über einige wunderbar natürlich Frühstücksoptionen sprechen, die nicht nur ihren Blutzucker stabilisieren, sondern auch köstlich unsteigend sind. Haben sie schon einmal Haferflocken mit Zimt probiert? Zimt ist nicht nur ein aromatisches Gures, es hat tatsächlich natürliche Eigenschaften, die dabei helfen können, den Blutzuckerspiegel zu senken. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen ihren Tag mit einer warmen Schüssel Haferflocken verfeinert, mit einer Prise Zimt, einigen gehackten Walnüssen und frischen Blaubeeren. Die Haferflocken liefern komplex Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die für langsam gleichmäßig energiefrisches sorgen. Die Walnuss bringen gesund Omega-3-Fettsäuren mit. Die Entzündungsmittel wirken können und die Blaubeeren sind voller Antioxidantien, die ihr Zellen schützen oder VWR. Mit einem Omelett voller buntem Spinat, Paprika, Pilz, Tomaten
all dies Gemussorten sind nicht nur engarstoffreich, sondern auch von Natur aus Kohlenhydratarm. Ein solches Omelett liefert hochwertiges Protein, das dabei hilft, sie satt zu halten und ihren Blutzucker stable zu halten, haben sie schon einmal von zusammengebracht. Dies winzigen Kraftpaket sind, war Wunder der Natur, reich an Ballaststoffen, Protein und gesunden Fetten können sie, aber noch hat, in Mandel oder Kokosmilch eingeweigt werden, einen koktlichen Pudding. Zu ergeben, fügen sie etivos Vanille an die Frischbeeren hinzu, und die sie haben ein Frühstücksstipps, das nicht nur lecker ist, sondern auch ihren Blutzucker den ganzen Morgen über stable hält. Was ist mighty Avocado Toast auf Vollkornbrot? Avocados sind reich an gesunden, einfach ungesättigten Fetten und sie helfen dabei, den Cholesterin Pil süßen kann, haben sie schon einmal bemerkt, wie's gedeiht ein halb Avocado sein kann, die Wissenschaft hinter Netterlichen. Blutzuckerstabilisassen, sie mich ihnen etwas faszinierendes über die Wissenschaft hinter diesen natürlichen Nahrungsmitteln. Wussten Sie, dass bestimmt Nahrungsmittel tatsächlich dabei helfen, QAnon, ihren Stuhl empfindlich zu verbessern ist als heiten sie natürlich Medikamente direkt in ihre Couch nehmen, wo zum Beispiel abverlässig Studien haben, gesehen, dass bereits ein Esslöffel abverlässig vor einer Mahlzeit dabei helfen kann, die Blutzuckerreaktion zu reduzieren. Stellen Sie sich vor ein einfaches natürliches Produkt, das seit Jahrhunderten verwendet wird. Kann einen so positiven Einfluss auf Ihren Blutzucker haben oder denken Sie an Nuss, Unen, Samun, Mandeln, Walnuss, Kürbiskorn, Sonnenblumen. Sie alle enthalten Magnesium, ein Mineral, das ein wichtig Rolle bei der Glucoseverwerdung spielte. Menschen mit Diabetes haben oft einen Magnesiummangel. Ist es nicht erstaunlich, wie die Natur uns genau das liefert, was wir brauchen? Haben Sie schon einmal von der Kraft der Ballaststoffe gehört? Letztlich Ballaststoffe, die in Haferflocken, Bohnen und vielen Gemüsesorten zu finden sind, bilden eine Art Gel in ihrem Verdauungstrakt. Dieses Gel verlangsamt die Aufnahme von Zucker und die hilft dabei, Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Es ist als hätten Sie einen natürlichen Regulator in Ihrem Körper. Welche natürlichen Nahrungsmittel haben Sie schon ausprobiert und welche Veränderungen haben Sie bemerkt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns anerkannten von Ihren Entdecken profitieren, die emotional sieht der Ernährungsumstellung. Sie uns einen Moment operatives sprechen, das oft obsehen. Haben Sie sich schon einmal schuldig gefühlt, nachdem Sie etwas gegessen haben, von dem Sie wussten, dass es nicht gut ist, oder haben Sie sich vielleicht überfordert gefühlt von all den Instrunkenen, die mit Diabetes inhergen? Dies Gefühle sind völlig normal und verständlich. Essen ist nicht nur Nahrung, es ist Trost, Tradition, soziale Verbindung und manchmal auch emotional. Unterstützung, wenn Sie über sich ja als Sindenzeit jaren bestimmt Gewohnheiten haben, kann ein Veränderung beängstigend erscheinen. Aber wissen Sie was? Veränderung muss nicht bedeuten, dass Sie auf alles verzichten müssen, was Sie lieben. Es geht darum, intelligenter Entscheidungen zu treffen und Wege zu finden, Ihr Lieblingspizzengesunder zu gestalten. Haben Sie schon einmal versucht, Ihr Lieblingsfanken, mit Mandelmelstadt, mit Weißem Mehl zu machen? Oder Ihren morgendlichen Kaffee mit Zimt, statt mit Zucker zu essen, klein, Schritt voran, zu großen? Vielleicht beginnen Sie damit, nur ein ungesund Frühstücksoption pro Woche durch ein gesunder Alternative zu ersetzen, in der nächsten Woche ersetzen Sie ein weiter. Bever Sie es merken,
haben Sie ein Valgnui gesunde Routine entwickelt, denken Sie daran, Jede positiv Entscheidung, die Sie treffen, ist ein Geschenk in Ihr Zukunftsfähiges. Ich wenn Sie heute auf den Zuckrigen Donut, Versikten und Statusen, Hyperflocken, MIT, Bären Wellen, Investoren, Sie in mehr, Energie, besser, Stimmung und langfristig, Gesundheit, die Kraft der Gemeinschaft. Und unterstützt, Sanguisten Sie, was einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiches Diabetesmanagement ist, Unterstützung. Haben Sie Menschen in Ihrem Leben, die Ihr Gesundheitsziel verstehen und den Falls nicht ist, Isni suspekt, ein unterstützend Gemeinschaft zu finden, weil ich QAnon Sie Ihr Family oder Freund ermutigen, gesunder Frühstücksoptionen, MIT innen, auszuprobieren. Oft sind Menschen beruscht, wie lecker gesund. Alternativen sein können. Haben Sie schon einmal ein Familien Frühstück, MIT, selbstgemachten, Balkanpfannkuchen, organisiert, ESKNT, ein neue Familientrotten, oder denken Sie daran, sich, Rittlichen, Diabetes, unterstützen, Anzuschlian oder Online-Communities zu finden, wo Menschen an lich herausfordernd durchleben. Das Teilen von Rezepten, Tipps und Erfolgsgeschichten kann unglaublich motivierend sein dort, was sind Ihr größten Herausforderung beim Frühstück ist seit Mangel am Morgen, mangelt Inspiration für neue Rezept. Oder vielleicht der Widerstand von Familie. Teilen Sie Ihr Gedanken in den Kommentaren, gemeinsam können wir Lösungen finden, praktische Tipps, für die Umsetzung im Alltaglassen Sie uns praktisch werden. Wie können Sie diese Information in Ihrem täglichen Leben umsetzen, besonders wenn Sie einen Terminkalender haben. Hier sind einige Buchhaltstrategien, die Menschen über sicher Jaren MIT Diabetes, geholfen haben Vorbereitung, ist der Schlüssel, haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihr Frühstück am Vorabend vorzubereiten. Overnight Oats sind perfekt mischen Sie Hafer, Flocken MIT Milk oder einer pflanzlichen Alternative. Fügen Sie Chiasamen, Nussanditivas, Zimt hinzu und lassen Sie die Mischung über Nacht im Kühlschrank quellen. Am Morgen haben Sie ein perfektes Diabetiker-Frühstück bereit, oder wie es MIT der Zubereitung von Muffins am schlagen Sie Eier auf, fügen Sie Gjacks, Gemüse hinzu, gegen Sie die Mischungen Muffinformen und backen Sie. Dies können Sie dann die ganz wozuber aufwärmen ein proteinreiches, kohlenhydratarmes Frühstück in nur 2 Minuten haben. Sie einen Mixer. Grün-Smoothies können ein wunderbar Art sein, viel Inhaltsstoff in einer Mahlzeit zu bekommen. Spinat oder Grunkel schmecken Sie in einem Smoothie, MIT Beeren und ohne kleinen Menge Proteinpulver, kommen heraus, aber die Nigerstoff sind alle da, die langfristigen Vorteil ihrer Entscheidungen Sie uns aber ethos sprechen, das wirklich motivierend ist, die langfristigen Vorteil der Entscheidungen, die Sie heute treffen, haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie Ihr Leben in FNF oder Jahren aussehen könnte, wenn Sie konsequent gesund Frühstücksentscheidungen treffen. Stellen Sie sich wie mehr Energie den ganzen Tag aber, stabler Stimmung, besserer Schlaf, weniger Hydratiken und am wichtigsten, besser Kontrolle über Ihren Diabetes. Viele Menschen berichten, dass sie nach einigen Wochen gesunde Ernährung bemerken, wie sich hier Blutzuckerwert stabilisieren und wie viel besser sie sich insgesamt fühlen, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass gut Ernährung oder geistige Klarheit verbessern kann. Wenn Ihr Blutzucker stabil ist, arbeitet Ihr Gehirn effizienter. Sie könnten feststellen, dass Sie sich besser konzentrieren können, weniger vergesslich sind und eine positive Einstellung haben, und denken Sie an Ihr Leben.
When Sie Sichum, Ihr Gesundheit kümmern, keinen Sie mehr, seit MIT, Family und Freunden, Rübringen, Aktiver, Sinjondai, Dinstan, die, Injan Freud, Biraten. Ist das nicht ein wunderbarer Grund, Hut, MIT, gesunden, Entscheidung zu beginnen? Hoefig, miteinander missverstanden Eisber, were unser Gespräch binden, micht ich einig, hoefig, miteinander die Menschen, MIT, Diabetes oft verwirren, haben Sie schon einmal gehört, dass Sie nämlich wieder SSIset, ESSNK, nennt das ist ein Mythos. Es geht nicht Religion versicht, sondern unintelligent Entscheidungen, Portionskontrolle oder der Mythos, dass alle Kohlenhydrate schlecht sind. Das stimmt nicht. Komplex Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten sind wichtig Stoffquellen. Es geht darum, die richtigen Kohlenhydrate zu wählen und die CMIT-Protein und die gesunden Fetten zu kombinieren. Ein weiterer häufiger Mythos ist, dass gesund Ernährung teuer sein muss. Haben Sie schon einmal die Kosten von verarbeiteten Frühstücksprodukt MIT, denen von Heifer, flachen Iron saisonalem, Gemüse verglichen, oft ist gesund Ernährung sogar günstiger, besonders wenn Sie selbst kochen.welche Mython über Diabetes Ernährung. Haben Sie schon gehört, was hat Sie verwahrt oder entmutet? Lassen Sie uns dies Missverständnis gemeinsam aufklären. Ihr persönlicher Aktionsplan. Da Sie all dies Informationen haben, was ist Ihr nächster Schritt? Lassen Sie mich Ihnen dabei helfen, Ihnen persönlichen Aktionsplan zu erstellen, wollen Sie zunächst ein der Sieben schudlichen as die Sie regelmäßig essen und verpflichten Sie sich. CDs, woch durch Kommunengesender, Alternative zu RSETZEN.WENNC, normalerweise zuckrig, Cerealien essen. Versaken Sie dies woch mit Hefer. Wenn Bagels Ihr schwach sind, probieren Sie Vollkorntoast, MIT Avocado, klein Schritt, groß worken. Voran Sie ein einfaches Ernährungsgeb, notieren Sie nicht nur, was Sie essen, sondern auch, wie Sie sich danach fühlen. Notieren. Woch werden Sie wahrscheinlich Muster erkennen. Welch Nahrungsmittel geben Ihnen anhalten Energie? Welch lassen Sie müde oder hungrig? Zurück, experimentieren, CMIT, nun Rezepten, machen Sie es, zu Ihnen abend. Probieren Sie Jed, woch ein, News, Diabetiker-Freundes, Frühstücksrezept, OSVL, Diet, entdecken, Sie ein neue, Lieblingsbees, die Sie nie, Versechtheiten, die Roll der Begang-Bever, wer schliegen mektuch, Kurs die Bedeutung von Bujang, Usdan Sie, das bereits, ein Kurser, Spaziergang noch, dem FRHTC, K dabei helfen kann, Ihren Blutzucker zu stabilisieren. Sie müssen kein Marathon verwerten, schon 10 to 15 Minuten leicht. Bugang kann Ihnen Unterschied machen haben, Sie schon einmal daran gedacht, Ihren Tag mit Ihren Tag mit etwas Stretching oder leichten Yogabangen zu beginnen. Nicht nur hilft das bei der Blutzucker. Kontri, es kann auch Ihr Stimmung verbessern und Ihnen helfen. Den Tag mit einer positiven Einstellung zu beginnen, welch Art von Bugang, gefällt Ihnen am besten, Spazieren im Park, Tanzen zu Ihrer Lieblingsmusik, Gartenarbeit, finden Sie etwas, das Ihnen Spaß macht. Dann wird es nicht wie ein Pflicht erscheinen, zusammenfassen und Ihr Weg nach vorn lassen, Sie uns erinnern, Moment innehalten und reflektieren, was wir heute zusammengallern haben. Wir haben die 7 schlimmsten FRHSTCCs Fallen Menschen MIT Diabetes identifiziert. Worst und die UHRS, Zuckrig, Cerealien, Pfannkuchen, und die Waffeln, Bagels, Gebbeg, und die Donuts, Fruchts, FTN, Vorhsticus, Burritos, Abernoch, Wichtiger. Wir haben über, wunderbar, natürlich, Alternativen gesprochen,
die nicht, nur Ehren, Blutzucker, stabilisieren, sondern, auch köstlich und befriedigend sind. Von Haferflocken, MIT, sind bis hin zu gemüsefüllten Omelettes. Von Chia Pudding bis hin zu Avocado Toast. Die Möglichkeiten sind endlos und Reg, N.DENKENC, deren dies Ries zu besser, Gesundheit, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Seien Sie geduldig, MIT sich, selbst, Jede, positive Entscheidung, die Sie treffen, ist ein Schritt in die Richtung. Wenn Sie einen Tag lang nicht perfekt sind, ist das völlig in Ordnung. Morgen ist ein neuer Tag, MIT neuen Möglichkeiten haben Sie sich schon entschieden, welche Förderung Sie als erstes vornehmen. Vielleicht ist es seit den Zuckrigen, Cerealien, Labul zu sagen, und stattdessen ein warm Schüssel zu gehen, oder vielleicht möchten Sie die Fruchtsaft durch ganz Frucht setzen, was immer Sie wollen denken Sie, darum dass Sie nicht allein sind. Es gibt Millionen von Menschen über sich jahren die unlich herausfordern. Durch Leben und erfolgreich Diabetes managieren, Sie können das auch. Ihr Gesundheit ist Ihr wertvollstes Gut investieren, Sie jeden Tag ein wenig in Sie, UNDC Word, Ihnen, MIT mehr, Energie, besserer, Stimmung und Fähigkeit, das Leben, wohl auszukosten, zurücksollen, welchen ersten Schritt werden Sie heute und nehmen, teilen Sie Ihr Entscheidung in den Kommentaren, MIT, Ihr Engagement, kennt anderen Spirien, Ihr eigen Gesundheitseis zu beginnen. Denken Sie daran, ein gesundes, energisches Leben wartet auf Sie. Es beginnt, MIT, der nächsten Mahlzeit, die Sie zu sich nehmen, machen Sie zu einer, die Ihren Körper, und die ihr suchen Fett, SCHTZT.